So we were saying that now we substitute Reynolds and epsilon over the Bill-Moody diagram. We place these lines and then we can determine the value of the friction factor. Once the friction factor is calculated, صار فينا to replace it in delta P and get the pressure drop value. Okay. Now we have other types of non-circular cross sections. One of the common example هو a laminar flow in a rectangular duct. Okay. In this case, we assume we have a very wide duct. Okay, so the width is very large compared to the height. This will allow us to use analytical formulation. Okay, so we can consider that in this case the flow is in z direction, and therefore the control volume that we consider is بتكون بعيد شوي عن الwall surfaces. يعني بما انه الويدز كتير كبيره we can neglect the effect near the wall. يعني بناخد الكنترول فوليوم شوي بعيد عن الوول، وهذا الشيء ما كتير بيأثر على الاناليسيس لانه هيدي الزون is very small compared to the width. فساعتها فينا نشوف انه البروفايل بيكون parabolic. Okay. And then as we established بالannulus formulas, we can do the same for the flow through a rectangular duct. فإذا بنعمل derivation ببين معنا إنه expression of velocity is the following one for the case of laminar flow in a 2D rectangular duct. بس مثل العادة هالexpression is function of the pressure drop, pressure gradient over the duct, the control volume, and is function of course of the geometrical properties للduct اللي هي الهايت هون. اوكي لانه W is حيبين معنا انه البروفايل is independent of W لانه W is very large. يعني البروفايل will just depend on the height of our duct. Once we determine velocity profile, we follow the same procedure as we did with annulus cross section. To get the volumetric flow rate, we should integrate over the area, integral VdA. So we have the variation for dA. dA is dy dx, where y is varying من إذا بناخد ال y axis centered بنص الduct, y is varying from minus h over 2 to plus h over 2. And we have that for the width, it's varying from 0 to W. So this will allow us to calculate the flow rate Q over the rectangular duct. من هون صار فينا نجيب V average. يعني من بعد ما نجيب Q, V average is calculated as Q over A. Okay. Now, after getting the value of the average velocity, then the expression of the average velocity, we can get, as we did with previous strategy, بنرجع we link the pressure drop to the friction factor. Okay, and then by replacing in the expression and using that for a 2D duct, the hydraulic diameter مثل العادة كيف بنجيب الhydraulic diameter? By definition, the hydraulic diameter is 4 times the cross-sectional area of the flow over the wetted perimeter. Okay? In the case of a rectangular duct, the area is H times W. While the wetted perimeter هو الكونتور تبع الduct اللي هو 2W plus 2H. بس بما انه نحن قايلين انه in this case the width W is much larger than H, so here you can consider that 2H is negligible compared to 2W. And W is much larger than H. So you can simplify the expression of the hydraulic diameter to 4HW over 2W. So what will happen then? And W will simplify. 4 over 2 will give you 2. So the hydraulic diameter is equal to 2H. Okay? So in this case now, we know all parameters in case of laminar flow, which will allow us by replacing in the expression of F. And if you combine these equations هون عندكم
you can replace dp by dz بالاكسبريشن تبعه يلي هي q over a times 12 mu over h square. وعندكم انه dp over dz هو function of the friction factor. And if you replace the hydraulic diameter by its value بيصير فيكم تطلعوا relation بين the friction factor وال Reynolds number. Okay, so if you replace in these relations ببين معكم انه for a rectangular duct this is the relation between a friction factor and the parameters of the flow يلي هن mu rho v و dh. And you can identify here انه this term represents the Reynolds 1 over Reynolds. So for the case of a 2D duct, the friction factor can be calculated as 96 over the Reynolds number. Okay. هلا of course إذا الويدز مش كتير كبيرة compared to H ما بيعود فينا نستعمل هذا expression. فساعتها بيصير بدنا charts يعني بيصير بدنا empirical relations. حنشوف سوا انه في tables بيعطونا حسب الراتيو H over W بيعطونا what is the friction factor. Okay, يعني for example if you consider the following table عنا لما تكون H كتير صغيرة compared to W يعني H to W tends to 0 بيكون عنا الكيس اللي نحن أخذناه where the width is very large يعني بيكون عنا الكيس of F times Reynolds equal to 96. هلا experimentally بين they studied different rectangular cross section وبين معهم انه كل ما كبر ال H over W ratio كل ما ال product F times Reynolds قل يعني نقص عن 96. So for a 2D duct بيكون F times Reynolds equal 96 بس نوصل ل H over W equal 1 يعني احنا بالcase of a square بيوصل F times Reynolds ل 56.91. So depending on the duct we give you, from this table, you can find what is the product F times Reynolds. أكيد إذا عم نحكي انتبهوا بعدنا عم نحكي هون case of laminar flow. In case of turbulent flow مثل العادة, we should perform experiments to draw corresponding charts. هلا كمان ببين معنا إنه in case of turbulent flow, also we can use the Moody diagram. And the experience shows that we can use the Moody diagram. The only restriction in this case is that the characteristic dimension to be used here hydraulic diameter. يعني بين معنا experimentally إنه if we use the Moody chart developed for circular cross section لا rectangular ducts it will work. Just we should replace an epsilon over d in Reynolds numbers the characteristic length d by dh اللي هي 4a over p. Okay. وin case of any rectangular duct هي مثل ما شفنا قبل هي 4hw over 2h plus 2w. So in the general case إذا h منا very small compared to w I cannot simplify يعني ما بيعود فيني شيل هيدا الترم. ساعتها I just simplify by 2 وبيطلع لي إنه ال hydraulic diameter in this case is 2hw over h plus w. So once I calculate dh, I replace it into epsilon over d into Reynolds. This will allow me then to use the Moody diagram developed for circular cross sections. Okay. So the characteristic dimension is substituted by Reynolds number وبال relative roughness epsilon over d. Okay. Now we have also other types of cross section in a non-circular cross section. So already شفنا الانلس والrectangular. في عنا كمان circular في يكون عنا circular segment, circular sector, isosceles triangle, right triangle. في عنا different shapes وبكل هول الكيسز بيعطونا tables. إذا كان عنا laminar flow مثلا هون عطينا for laminar flow for different parameters يعني function of the angle alpha و function of إذا بدكم characteristics يعني هون إذا عندي isosceles triangle الانجل alpha هو اللي بيحدد the product F times Ren. Okay. Here you can see two types of triangle isosceles و right.
So for isosceles triangle, I just need to give the half of this angle, يعني of this angle. بس اخد النص depending on the value of alpha, I can determine what is the factor f times Reynolds. وبالرايت triangle بعطي هيدا الانجل. الانجل alpha represent if you want الانجل here إذا بدكم واحد من هول التو انجلز، يعني اذا كانوا كومبلمنتري اذا بتعطوا 40 يعني بتنقوا الانجل الاصغر، لانه انتم عندكم تو انجلز الفا وبيتا، بتنقوا الصغير. الانجل الصغير الالفا هو بيكون الكاركترستيك واللي بيخليكم تعرفوا وات از اف تايمز رين. Okay, so just if you have any isosceles or right triangle, you just need to know this angle. Here in isosceles triangle you need to know this angle and divide it by 2. In right triangle بتنقوا الانجل الاصغر بين the two complementary angles. This will allow you to determine directly what is f times Reynolds. What is the characteristic length to use? الدي اكيد اذا بدي استعمل DH اذا بدي اعوزها بالكالكوليشن مفروض اذا بدي استعمل يعني turbulent case وبدي اعمل مودي diagram تجيب DH بدي for each geometry بدي اعمل 4a over الوتد perimeter. اوكي هلا هون مثلا this is why they gave me what is a and what is b. Also here we are showing different other types of cross sections. فيكون عندنا circular segment، فيكون عندنا circular sector. As usual بهول cases كمان we can show that f times Reynolds depends on an angle. So you can give you give the angle. This will allow you to determine what is f times Reynolds in case of laminar flow. So for example for the circular segment you just need to know this angle and divide it by 2. And for a circular sector مفروض أعرف إذا بدكم half angle تبع السكتر، يعني هيدا السكتر it's limited by these two lines. بدي أجيب نص الأنجل الكبير اللي هو this one. Okay. So هول simple، يعني بس يكون مع التابل فيني أحدد directly the product f times Reynolds بالlaminar case. وإذا كان عنا if you want if you want to find الهيدروليك diameter المفروض نستعمل هول الاكسبريشن ل A و P. يعني هون بيعطوكم الفورمولاز لل A اللي هي الكروس سكشنال اريا هون مثلا and the wetted perimeter بالcircular sector هو this one. Okay. هلا ال DH مش بس بعوزه بالتربلنت فلو، بعوزه ببوث، لانه انتم بتعرفوا انه هون بس اكتب F times Reynolds I need the Reynolds number والReynolds number should be expressed function of the hydraulic diameter. Okay, so DH I will need it in both cases بالlaminar case وبالturbulent case. هلا for laminar case I can directly get F times Reynolds من التable. For turbulent case بدي استعمل المودي diagram. Okay, now a very important type also of non-circular cross-section هو الفند annulus. Why it's important؟ لأنه كثير بيستعمل بالheat exchanger. ونحن من بعد ما نخلص من البايبس we will go over heat exchangers. هنشوف إنه الفند geometry is very good بالheat exchanger because it will allow to increase the surface area of contact between the two fluids, which will enhance heat transfer. I think إذا أخدين أكيد heat transfer course بتكونوا شايفين إنه الفنز is one of the strategies to enhance heat transfer properties. So in this case كمان we have relations or tables that can allow us to find in case of laminar flow what is the characteristic of such flow. So if you can look at this figure, what we need to know is for each chamber, okay, شو يعني الانجل بين two fins قد ايه. يعني we need to determine what is the angle between the two fins and we need to determine أكيد الانر والouter radius تبع الannulus flow تبعنا. Okay, so these are the geometrical characteristics required. هلا من هول geometrical characteristics كمان بنعوز ال A والwetted perimeter تنقدر نجيب الhydraulic diameters.
So as you can see, all of these formulas will be provided for you, so you can calculate the value of the hydraulic diameter. And you have, for example, for the case of find analysis, عندكم chart بيعطيكم حسب R1 over R2 والانجل تبع كل sector. Okay, this depending on these two parameters you have a certain value for F times Reynolds. Okay, again هيدا laminar flow. هلا وقت يكون عندي turbulent flow بصير بدي استعمل DH والمودي. اوكي، بينما اذا الفلو is laminar بيكون عندي out tables out charts بيعطوني انه for this geometry، يعني مثلا if R1 over R2 is 0.4 والانجل theta is 60 degrees بتطلع هيدي الكيرف لبعد 60 degrees، وهيدي ال R1 over R2 equals 0.4. the intersection point will give me the value of F times Reynolds. So if it's a laminar flow F times Reynolds. هلا sometimes بتقولوا لي ما أنا ما بعرف Reynolds، يعني ما بعرف إذا laminar أو turbulent. I do the assumption. I assume it's a laminar flow. بشتغل على هيدي الميثود بجيب ال Reynolds number. I check. يعني once I'm done I should check if my assumption is right or not. إذا طلع لي Reynolds أصغر من 2100 it's fine. I say okay. If not I should repeat، يعني I should say my assumption was wrong and it's a turbulent flow. ساعتها بستعمل الهيدروليك diameter اللي لقيته مع المودي diagram to get F. Okay. Any question on this? So this is the end of this chapter. In next chapter, we will start to do an optimization process for design of piping systems. Before we continue, so we are done with this chapter, but before moving to the next chapter, بدنا نحط guidelines للfinal project. This is why بما انه قلنا انه the idea of the homework was interesting. The idea was how to solve the problems of electricity in Lebanon. What I want to do is to do some discussions with you. I want you to present the work you did بالhomework and then to إذا بدكم نطلع عدة ideas to work on a macro scale. يعني احنا حنشتغل بالفاينل project على macro scale. هلا انتم بالمajority of your homeworks كنتوا اشتغلتوا على home، يعني على micro scale، انه I have a home, I have a certain electrical bill, I want to reduce it, I want to place a solar system, or I want to use wind energy. يعني I have several strategies. هلا نحن حنجرب نشتغل بالفاينل project على macro scale، يعني على لبنان ككل، انه what are the different strategies that can be used to enhance electricity. يعني لحديت هلا مثلا عم ينحكى بخطة الغاز، عم ينحكى بخطة انه مثلا معامل، او فينا انه how to rely more on renewable, how to implement what is the cost of implementing solar stations إذا بدكم كبار يقدروا يعطوا electricity، أو إذا بدنا نخليها micro scale approach قد إيه حيكون التكلفة على كل كيس. بدنا نشوف different types of buildings. يعني عندنا في فرق ما يكون عندي residential building أو offices أو hospitals. So we will try in the final project إنه ندرس كل هول المواضيع. Okay. This is why in order to have more ideas, I said that maybe each of you will present what he did in the homework وشو هن ال ideas that he suggests to extrapolate for the final year, for the مش final year project يعني for the project of this course. Okay. Can we start it today؟ في عندكم مشكلة نبلشها اليوم؟ يعني دكتور بالهومورك شو المفروض نعمل؟ يعني جيل انت عملت الهومورك، المفروض بس تشرح شوي شو الايدياز اللي عملتهم بالهومورك، شو البروجكت اللي اخذته بالهومورك، و how we can extrapolate it on a macro scale تنشوف كيف فينا نحسن وضع الكهرباء بلبنان. إذا أنا عامله اوريدي على ماكرو سكيل. very good، أحسن وأحسن. فإذا بدك هلا بتعملنا برزنتيشن صغيرة
على البروجكت تبعك مع ماكرو سكيل، وبنشوف شو فينا نزيد ايدياز تو ديفلوب. ساعتها اخر شيء وقت يصير معنا كل الايدياز بنقسم الشغل بين الجروبس، بين different groups of the class. الصراحة ما فيني أعمله هلا لأنه ماي كوليج اللي عملت معه الهوم ورك منه معي. بس انت ما عملته مع كوليج، انت عملته لحالك وقتها. جات لا. فوتت اسم حدا تاني معك يعني؟ لا أنا أوريدي كنت عم بعمله مع حدا. بس انت جيل وقت بعثت لي كنت عم تعمله لحالك. لا أنا كنت عم بتواصل معك بس إنه كنت عم بعمله مع حدا. اوكي. طيب مين اللي معك بالجروب؟ مين كان معك؟ داني أبو زامل. نعم. داني أبو زامل. اوكي طيب. ومين في غير جيل؟ دكتور سوري أنا رح أطلع، الكوليك تبعي مش موجود، توني مخلوف. بس شباب ما فينا هيك يعني كثير. صراحة ما عم بتكونوا committed مزبوط، يعني ما عم تحضروا sessions، ما عم it's not acceptable. يعني أنا عم جرب أجل السيشن تقدروا تكونوا موجودين، ما فينا نضل نأجل، يعني ساعتها ما بنخلص ال work that should be done. لو الكوليك أنا تبعكم وحدي مش my colleagues موجود، مش يلي موجود بيقدم الايدياز، وأنا برجع بحكي مع الشخص الثاني. اوكي Yeah. So please Jill, can you start? هعمل لك allow to share your screen. So share your screen please. وحكينا شوي عن الايدياز اللي اخذتهم. هلا بما انه انت already شاغل macro scale, this is good. ساعتها we can extrapolate this for the project للcourse ونشوف شو فينا نزيد ideas. اوكي. أعطيتيني إذن Yes. أعمل شير؟ Yes. أوكي. عم تزبط؟ لحظة شوي. اوكي مش أوكي. اوكي. Yeah. دي أوكي. Good morning everyone. أنا عامل do you want in English or I can لا مثل ما بترتاح مش مشكلة. أوكي. أنا عامل الهوم ورك على project design بخصوص ال electricity problems in Lebanon. There is 4 problems أو 5 problems في الأرجح in Lebanon. في generation problem, transmitting problem, و distribution problem, administrative status problem, و financial status problem. اوكي. بالgeneration problems مثلا في عندنا problems انه there is a serious deficit in the generation capacity to meet demands reveals the current and forecasting shortage of the power production, and في limitation and clear aging of two of nearly 4 major thermal groups that exist in Lebanon. These two major thermal groups have been established before the civil war, which are Zo and Jiye. صراحة دكتور بفضل أعمله غير مرة لأنه بركي برجع بعيد الأفكار. يا عمي مش مشكل، أنا مش إنه هلا عم بعمل لك تيست تعمل presentation. Just discuss the main ideas. Okay. تنشوف already what was covered
we will discuss together to enhance. ما يعني ما لنا قصة إنه عم تعمل presentation وححاسبك على الكلمة. Don't worry. طب اوكي. بالعكس أنت لأنه كنت أول واحد عم بتقدم يعني هيدا extra credit لإلك. طب اوكي. اوكي. وفي absence of periodic preventive maintenance. في إنه despite that 4 of the generation plants were designed to use natural gas, they are not using natural gas in this time, which cause high generation costs. وفي plant availability factors are far below normal international acceptable values. Okay, yeah. With the lack of proper and clear administrative orders to request the fuel shipment on time, many of the fuel are late to be delivered due to sometimes to financial problems. And there is no stock in each generation factor. Okay. Some solutions are the immediate substitution of diesel oil by natural gas for operating generators in Dar el Amar, Zahrani, and others. في عنا كمان إنه نعمل rehabilitation of existing power plants in GU Zoo. وفي establishment of regional electricity connection between other countries like Syria, Jordan, Egypt, and Turkey. وفي also increase the flexibility of diversify of the power supply system in order to cope with insecurities in power supply. For example, by source of energy, the size of plants, type, and operators. We also adopt a decentralization policy for energy. An example is that city of Jbeil and Zahle are decentralized production of energy, and they have 24/24 electricity. We established a operating guideline for the informal electricity sector that will protect and benefit consumers while ensuring a continued availability of this alternating source. Okay, so very good. يعني لحديت هون جيل بس يعني لحديت هون عنا عدة نقط which are very good to start from. Do you have any other suggestions for solution for electricity in Lebanon on the macro scale, شباب؟ دكتور احنا عنا بس حاطين الدراسات تبعنا. ايه اوكي، في ما عليه فيكم هلا to suggestion. يعني look what we will do. هلا we will share the information together. هبعث لكم مثلا report جيل وفينا ناخذ عدة ideas من البروجكتس. ساعتها بصير عندنا several ideas. هول الايدياز كلهم ساعتها كل اذا بدكم كل جروب بده يشتغل على ايديا منيحه بس from A to Z. يعني بدكم تشتغلوا على ايديا واحده، كل جروب بيشتغل على ايديا واحده ببروجكت بس بده يدرسها من كل النواحي. يعني بده يعمل لها economical analysis، بده يعمل لها decision matrix، تنقدر نقرر اخر شيء وقت نعمل presentation لكل الجروبس تنقدر ننقي الطريقه اللي هي الاحسن بين كل الطرق. اوكي؟ نحن دكتور مثلا بهي الريبورت عملنا decision matrix لوحده من البروبلمز. اوكي. يعني انا قلت لك في عندنا 5 problems. اوكي. اين بفتكر decision matrix will be about productivity and generation of electricity. اوكي هلا فينا نزيد other criteria. يعني كل ما وسعت الديسيجن ماتريكس كل ما احسن، لانه بس يكون اخذ into consideration different criteria بالديزاين بيصير الاوبتيمال ديزاين اللي عم بتنقي اخر شيء بيكون اخذ into consideration different factors وبتكون on the safe side اكثر. يعني فينا نجرب نزيد مثلا هون انتم اوريدي حاطين الكوست، البرودكتيفيتي والديفلوبمنت. هلا اتس جود بس ما هي الفكره انه الكوست والبرودكتيفيتي فيك تفوتهم ب1
اذا بدك هول اثنيناتهم فيك توصلهم مع بعض بالايكونوميكال اناليسيس. يعني بدل هول الاثنين فيك تشتغل على النت بريزنت فاليو مثلا. اوكي، لانه انت معقول يكون عندك سيستم الكوست تبعه كثير عالي، بس كمان البرودكشن تبعه من ثاني مال كثير عاليه. فتقدر تقرر مين احسن شيء. ما فيك تخليهم سيبريت، الكوست لحال والبرودكتيفيتي لحال. بدك تعمل الايكونوميكال اناليسيس تقدر تطلع بالاخر بنت بريزنت فاليو فور ديفرنت بروجكتس على يير معينه. يعني انت let's say عندك different projects، واحد بيعيش مثلا 20 سنه والثاني بيعيش 30 سنه. اذا if you do الايكونوميكال اناليسيس لاثنين وبيطلع اللي بيعيش 30 سنه هيقدر يربحك اذا بدك اكثر اخر شيء، حترجع تنقيه هو. يعني تقدر تاخذ قرار. ما فيك تو كومبير الكوست لحال، البرودكتيفيتي لحال، اللايف تايم لحال. بده يكون في شيء بيجمعهم كلهم سوا اللي هو الايكونوميكال اناليسيس. اوكي، بنرجع نحن بنزيد. عاملين نوعا من الاناليسيس بعدين هلا هون حاطين بالبروجكت report انتم ما points. عملتوا ايكونوميكال اناليسيس بعد. لا، نزلنا بعدين. مضبوط، بعد economic نظمتوا analysis. الايدياز وشفتوا شو هن دكتور حضرتوا انفورميشن بيساعدونا تنعمل الايكونوميكال اناليسيس. اوكي، دكتور مظبوط. نعم. الايكونوميك سوري، مش مسموع الصوت. can you repeat please؟ دكتور عم تسمعيني هلا؟ هلا يس. هيك كنت عم بقول لك انه انا وجوزيف حاطين الايكونوميك ايه اوكي، كثير منيح. هلا بنشوفها سوا. بس نحن بدنا نعمل ستادي يعني على لارج سكيل، يعني بدها تكون كثير فيها ديتيلز. اوكي، مش انه قصه على سمول هاوس عملنا ايكونوميكال اناليسيس. اوكي، يلا هلا حنشوف بروجكت تبعكم. خلينا بس نخلص مع جيل. فاذا بدنا نجرب نوسع هاي الديسيجن ماتريكس اللي عملها بروبوزيشن جيل. هنحط عده فاكتورز. اوكي، فينا نزيد الكومبلكسيتي مثلا of installation. فينا نزيد النويز افكت اذا بيعمل ضجه هيدا البروجكت مثلا، اذا ما عامل او شيء. فينا نزيد البوليوشن اذا بياثر على الانفايرمنت. اوكي، so we have different criteria that we can add. يعني sometimes يمكن project كلفكم اقل بس يكون كثير مؤذي للبيئه، فساعتها ننقي لا انه ما عليه بندفع شوي زياده بس بيكون الفريندلي ايكونوميك، يعني بيكون فريندلي on the environmental level، ما كثير بيأذي البيئه اكسترا. اوكي، سو بدنا نجرب نحط decision matrix واسعه to account for different environmental, economical, comfort effects that can affect the project. اوكي، جيل بقى بدك تزيد شيء؟ اذا بدك يعني بفز دغري على الماتريكس decision matrix بحكي لكم شوي عنها. يس. اوكي، مثل ما قلت لك انه بالديسيجن ماتريكس we will talk about productivity and generation of electricity. We have for example 4 projects. We can produce electricity due to solar energy, wind energy, biomass, or geothermal. And in this matrix we have 4 criteria. We have the cost, which is 5 cents for solar and go on to 8 cents for geothermal. The productivity go on from 2,000 kilowatt hour per meter square to 3,000 in geothermal. The development time is 1 year in solar and go to 3 years for wind with 2.5 years for geothermal. Complexity is 8 for geothermal and it's the least for solar and wind, which is 4. Okay, due to that, the solar has the least cost in terms of dollar per kilowatt. Sorry. Okay. With the wind is in second place and the geothermal in third, and biomass has the most cost. The geothermal is the most productive
sorry يمكن هون مغلبط المفروض geothermal is the fourth and biomass is in the third position. The geothermal has the most productivity, with biomass is arriving second place, and wind and solar respectively in third and fourth place. In the development time, we have that the solar is the fastest. We have, it will be the installation will be over in 1 year, while the biomass will need 2 years, and the wind will be between 2 and 3 years, depending if it will be on land or overseas. And the geothermal will need 2.5 years. Finally, the complexity will is the same for for both solar and wind. The biomass is in second place, and the geothermal is the most complex. Okay. Due to this, in Lebanon, a high complexity is generally unwanted and undesired, so we can cancel the geothermal idea. In the development time, the wind demands too much time comparison to solar and biomass, so we cancel the wind idea, especially if it want to be on sea, so the complexity will be much more. While in production, although the biomass provide a better production than solar, but the delay in production, in time development and between the solar and biomass allows the solar to be operational before the biomass and produce an additive 2,000 kilowatt per meter square, which for the same lifetime, which give us that the solar has a potential advantage on biomass that can be only verified in cost and benefits provided. In fact, if you consider the Lebanese tariff, I explained in financial problems that the Lebanese tariff is $0.11 per kilowatt. And it was 165 lira per kilowatt, which was $0.11 when the dollar was stable at 15.15. For each kilowatt produced by the solar, we need an equivalent of 1.86 kilowatt produced by the biomass in order to have the same benefits, which is unable to be provided according to the biomass productivity, which is equivalent to 1.25 times the solar productivity. And therefore, the best idea, according to these two previous tables, is and the analysis made is the solar idea. Okay. Okay. Merci, Gilles. Look, I will open a new meeting to continue, okay? Yeah. Okay.